My name is Senegal Jean-Pierre. I'm the HOD of Public Health. Now as Dean is in maternity leave, I'm acting as Dean. So once again, you're welcome. So dear students, let's welcome our guests here at CU1 survey campuses. They are from Rwanda Allied Health Professional Council. They come here just first one to know each other. So you have to know them as regulatory bodies. So another one, we are here as most of the students are from Biomedical Laboratory Sciences, year 1, September intake 2025, and also March intake 2026. So they should be all Allied Health Department here. However, some are not here because nutrition and clinical placement, these are different hospitals. Social work are not available to them to attend, but I think some has arrived. Anyone from social work, faculty? Anyone? Oh, thank you very much. Yeah, we should have you at Taba, but to have proposed to come here. So you are welcome. And also we should have public health students, they are not here. And also we should have nutrition, the clinical placement. So most of them, they are biomedical laboratory sciences, other year 3, year 4, the clinical placements. So they are around 183 students here in this room. So on behalf of the Vice Chancellor, Reverend Father Dr. Laurent Aganda, who has not managed to come here, he delegated me to replace him and to welcome our guests from the Rwandan Health Professionals Council. It's a pleasure for us to have you. Thank you, sir, Dr. Albert. Good afternoon to you all. Are you okay? Did you have lunch? Yes? No? Okay, majority is yes. So, okay, at least you're going to be attentive. So thank you, Dr. Albert and the whole team. We are here to represent the Rwanda Allied Health Professions Council. And I'm here with my team, the registrar and the professionals, and I'll ask them to, my name is Leila, Dr. Leila Mkaruzima, and I'm the vice chairperson of the council. So I'll start with the registrar, they'll introduce himself, and then the professionals. All right, so Dr. Albert asked if you know about Rwanda Allied Health Professions Council. Anyone knows about it, or is it the first time? First time? Okay, don't worry, we are here to tell you what it is. So Rwanda Allied Health Professions Council is a regulatory body that was mandated by the law, number 46/2012, and it was mandated to regulate the health professionals and protect the public. And it regulates the professionals by ensuring that practitioners meet strict professional, educational, and ethical standards. Rwanda Allied Health Professions Council is one of the 4 main health professional councils in Rwanda. One is the Rwanda Medical and Dental Health Council. Number 2 is the Midwives, Nursing and Midwifery Council, and Pharmacist Council, and then Rwanda Allied Health Professions Council. So all the health practitioners in Rwanda are regulated by these 4 councils. And our core functions, we have 4 main functions. Number 1 is licensing. We issue and renew licenses to practice to new students, new professionals rather, when they finish their school and they want to enter into the workplace. Number 2 is registration of the newly qualified professionals like you. At the end of your qualifications, at the end of your studies, you're going to do registry exams so that you are qualified to be in the registry of the Rwanda Allied Health
council before you get your license to practice, okay? Number 3, it contributes in setting standards for training and maintains CPD's continuing professional development courses, right? And the last one, the discipline. When you enter into the marketplace, we ensure that you are disciplined. We ensure that we enforce the professional ethics so that you give proper health care service to the public. We all know that our president normally says, Umuturaje. Very good, you're very good students. So Umuturaje Kwisonga. So we expect you, once you leave your school and you enter into the marketplace, you're going to be professionally, ethically sane students. So basically, in a nutshell, that is Rwanda Allied Health Professions Council. They say that we are your bosses. We are not bosses. We are stakeholders. We work together as combined efforts to see that we give the maximum health care to our people, the Rwandans. And you say that you asked us very difficult questions. We are ready to answer the questions, but if they're very difficult, you still give us answers, right? So we're here to share. You ask questions, we give you answers. We ask questions, you also give us answers. So it's a win-win situation, and it's a collaborative effort, right? Thank you very much. I'll give the floor to the registrar to give you more details about the professions, about the regulatory ethics and all that. And then listen carefully, and after that, you're going to ask all your questions that you have for the council. Right? Thank you very much for allowing us to be here and for being ready to listen and take home some messages. So this is a public lecture, which means that it's a kind of giving you information, but also asking you questions. Okay? It means that's what Dr. Albert said, that you need at least to take something down in your phone or whatever, or utazingatia. Sibyo ukabifata mu mutwe. Sibyo. Or niba utandika ubwonko uraza kubifata mu mutwe. But at the end, I can ask you to make sure that you really understood what we are saying here. So, as you can see, my name is retired Major Gasherebuka Jean Damascene, and I'm the registrar and CEO of Rwanda Allied Health Professions Council. The structure of the council, we have a board, and the board is made by representative of profession that we regulate. You see, there are many. So Dr. Lela is the vice chair of the board, but as the registrar, I'm the CEO of the permanent secretariat that does everyday work. Okay? So now you understand. Okay. But professionally, I'm a physiotherapist. Okay? And physiotherapy is one of the professions that's regulated by this council. In Rwanda, we have 4 councils in health. In the health sector, we have 4 councils. The medical council, medical and dental council, the nurses and midwives, the pharmacy, National Pharmacy Council, and then the Allied. The Allied comprises more than 20 professionals. You see, there are many. And we regulate around 9,000 professionals, you know. In those 24, 25 professions, we have almost 9,000 people. And our main role, before we go to the role, you must understand that the council was established in 2013. Before 2013, we had only the Rwanda Medical and Dental Council, and then the nurses and midwives. But because Rwanda is part of the East African community, do you know that Rwanda is part of this East African community? Do you know? You need to respond to me. How many countries do we have in the East African community? How many? How many? 7. How many? Eh? How many?
wowe wambaye umwenda w'umweru. How many countries do we have? Kandi mo kuvuga cyane nawe uvuge cyane. How many? You don't know. You don't know. Gusa ntabwo ubeshya kabisa. Menya hano abanyeshuri banyu bashaka no gusubiza. What is the members of this East African community? Ni zingahe? 6. Oh, 7. 6. Abavuga 6 mushyire hejuru turebe. Abavuga 7 mushyire hejuru. Abatavuga na kimwe se. Abavuga 8 mushyire hejuru. Aba 8. Ni 8? 8. No, 8 geni we nshaka. 8. Ni 8? Okay. Zitubwire, can you tell Abbas? Like 2. Tell us 2. Please follow. Mukurikire ko niba mutabizi mubimenya n'abanyarwanda mutazi ko tuba muri East African community. Vuga cyane ariko ugiye kumvuga cyane bakumva. Burundi, Uganda and Rwanda ubwo ni 3. Hanyuma wowe iyo batavuze ni ye. Sikurewa ku Rwanda. Nta yindi wakongeraho? Nta ni muzi? Wowe hagira umugabo akame mukuramo abandi Kenya. Hanyuma wowe bavuze 8 zimaze kuba zingaye enye hasigaye izindi enye. Tanzania. Hanyuma South Sudan. Hanyuma Somalia. Hanyuma DRC. So there are how many? 8. This is very important. You need to know how many, because you understand later why I'm asking you this question. Please follow. So now, when Rwanda entered the East African community, they created what we call, there's a protocol that's called Common Market Protocol. With that Common Market Protocol, it allows the free movement of labor. It means when you are a Rwandan, that you may be able to work in Kenya or in Congo or in Burundi. So that's why the East African community asked each country to put in place regulations, because you cannot ask people to move from one country if they are not regulated. It's when you regulate by harmonizing training and even practice. You understand? So harmonization huvuga guhuza kugira ngo niba uri wiga hano tuvuge you are here from laboratory. The standard of training here should be the same like in Somalia, like in Burundi. Kugira ngo nurangiza when you are going for practice, the scope ikaba ari imwe. So niyo mpamvu basabye buri gihugu cyose gushyiraho regulations kugira ngo professions zibe regulated. It's not only in health. Architect, normally law, accountant, bose bashyizeho regulations. Niyo mpamvu rero health nawe yahise ibona yuko izindi professions zitari regulated, they should be regulated. That's why they put the allied together. Ariko buri professionals kabigira board yayo. Like laboratory mufite board buri allied. Physiotherapy kagira board. Like the vice chair is the chair of the board of physiotherapy. She's also a physiotherapist. Or physiotherapy in the council. Hakaba board ya public health, board ya nutrition, board ya izo professions zose ngiye kubereka hanga. So ndiyo kurigete ko ryagiyeho rero. This one, chiropractor. Subwa mbere muyumvise. Ariko nabonamo social worker, aribo barahanga, nutritionist, public health ngiri hariya, biomedical, clinical psychologist, there are many. Hanizindi stariho hanga nka medical physicist, nuclear medicine, cardiovascular technologist, abona bakorana n'abantu bavura umutima. Hari n'abandi bita indi respiratory therapist. Abo ni zidishya uko zigenda zigenda zongerwaho. Do you understand? All these people, they work together. So they need to be regulated. Nta muntu n'umwe ukora imyuga who is allowed to work in Rwanda without having a license to practice. That's why the council was put in place. And the council will work with the Higher Education Council, which is actually the boss. The real boss of schools is the Higher Education Council. Kuko ni itanga itegeko kugira program itangire. It's not us. Ariko turakorana ku approve programs. You see, we are stakeholders. Ariko the Higher Education Council niyo itanga uburenganzira kugira program itangire in any institution. Okay?
noneho tuba tugakorana kugira ngo turebe yuko the program is approved and the implementation as we conduct inspection regularly kugira ngo turebe ko implementation ya za program is done properly. Hanyuma noneho at the end you will come and sit for exams, licensing exam, that will give you a registration certificate as a professional, but we give you also a license to practice, to assess if your competence, you have enough competence and the skills needed for you to practice. Turi kumwe? So council ikorana n'amashuri, niyo mpamvu tugomba guhera hano tukaza kuganira namwe, so that you understand when you become member of the council. How do you become member of the council? By getting an indexing, student indexing. Abayifite ni bande bashyire hejuru, abamaze gukora indexing. I just want to see, niba ufite indexing. Muhaguruka abafite indexing, because you need to be proud of it. Muhaguruke babarebe, kuko abatazifite, muhaguruka abafite indexing. Student indexing number. Yeah, you can see that there are very few. Doctor, there are very few. Since igihe batangiriye, ariko ubundi, you can have a seat. Let's clap for them. Ni ukuvuga ngo abangaba buzuza amategeko, ariko mwe mutarabona indexing ntabwo muri mu makosa, mwaratinze kuzibona. You need to get our explained to you. It's another process. They are new. They came when the March intake. We are in May. Yeah, I think. Yeah, usually they say the guidelines from higher education. They say in the next 6 months you should have indexing. So ntabwo namwe muri mu makosa. Ariko niba babikoze, sinzi niba bari mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu, I don't know. Ariko abatangira mwese you should get indexing. So, and how is it done? The indexing itanga ishaka kugira ngo twereke abantu bari muri izo program, not us only, ko reports itanga Minister of Health kugira ngo babeho planning, bamenye ngo how many people are undergoing this program, and in the next 5 years we are going to get how many. So it's very important. Ariko icyakabiri, we help the council to monitor the progression yawo, kuko ushobora gutsindwa hano ukagenda ukanegotiating ahandi bakakuzamura kandi utatsinze. Icyo gihe rero council itigufata. Urumva icyo gihe council iragufata ikabwira ibyo wakoze si byo, ugomba gukurikiza amategeko. So niyo mpamvu when you are indexed tuzareba ngo nyuma y'imyaka ingahe ese wabonye ya license, ese abaratangiye n'abarangije ni bangahe. So it's very important to be indexed. And how do we get indexing number? It's online. It's not difficult. When you go to our website, www.rhpc, byose ubishyiramo cyo bagusaba ni admission letter ya hano aho wiga, and then you pay 5,000. Ayo ngayo yishyura rimwe, ntabwo wongera kuyishyura, ukaba index throughout your whole cycle. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mugomba kumva yuko mu mezi angahe hasigaye mugomba kuba mwabikoze. Icyo gihe ubikoze, I think it takes less than 1 week you get your certificate. Without that, you will not be allowed to sit for licensing exam if you have not been indexed. Umva ni ngombwa rero kugira ngo iyo process muyikore. Aho ngaho niho council itangira guhurira namwe, niyo mpamvu natwe tuba twaje hano ngo tubabwire ibyo bintu. Turi kumwe? Are we together? Indexing, it's only for students. So the council starts when students are at school. Kugira ngo turebe if the regulations zabaye respected n'amashuri, the main requirement, admission requirement niba zarabaye respected, ubu ntabwo bikigorana cyane. Ariko hari ubwo amashuri kenshi yafataga abantu bitakurikije requirement, noneho bakaziga bazajya kurangiza ukabona higher education council yabangiye. Ubu ntabwo bikimeze gutyo, ndetse na requirement zarorohejwe ku buryo ubu ntabwo bikigoye cyane. So everyone, as you are here, I think n'ubundi admission babemerera ari uko muzuze ibyo byangombwa. So what is the purpose of regulation? The regulation is there to protect the public and to promote the profession. And self-regulation ikorwa na professionals. Why? When you are in the training here, they are preparing yourself to get the needed skills and competencies kugira ngo ujya kumwuga. If you are a laboratory scientist, nujya gukora ibyo ukora, ubu ukora ibyuzi kugira ngo utaza gutanga ibisubizo bitari byo bigateza ikibazo.
So ruvuga ngo council igomba kumenya ngo abantu bakora uwo mwuga ni abantu bafitiye uburenganzira, niyo mpamvu babona license ibemerera gukora. So we protect public. Your public rero nawe urimo, na mama wawe arimo, n'umubyeyi wawe arimo, n'abana bacu barimo. Ntabwo wavuga ngo jewe reka mbikora uko mbonye, hari ubwo byazagwa ku wundi wo mu muryango wawe arimo kuvurwa n'umuntu udafite ubwo burenganzira. Icyo gihe rero council yinjiramo ikabaha license ibemerera gukora ako kazi. So license rero itangira gutyo. Kugira ngo ubone license you need to get a certificate of registration first. Ibya student indexing nayo wabwiye. So nuvuga ngo all students wishing to study or abroad must be indexed before enrollment, even abroad. No muntu w'umunyarwanda ugomba kujya kwiga hanze ubu ngubu, mbere ko ajya mu ishuri rindi ayasaba indexing muri council ye. Niba ari medical doctor ugiye kwiga muri university yindi, avano yakoze indexing kugira ngo council irebe ko iyo university koko yemewe na Higher Education Council, kugira ngo nugaruka utazagira ikibazo. Noneho hakabaho iyo monitoring y'ukuntu wagiye ukora. All health professional students graduating from foreign institutions, boyo baje rero basaba iki? Equivalence. Navuga iyo wize hanze uba ugomba no kugira ngo usabe equivalence kugira ngo uze gukora licensing exam. Nibyo naberetse hariya, our website ni iriya, you can take note of it. Whatever I'm saying here, if you want to get indexed, ni iriya website ufata ukahita uko guide ukuntu uzuza iyo form ugashyiramo ibyo bagusaba. Ahasigaye I think after 2 or 3 days you get your certificate aho uri. You don't need to come to Kigali. Aho rero ni ku ruhande rwanyu. Iyo rero abantu bamaze kugera index number isabwa rimwe, ariko noneho when you qualify and you sit for exam, when you pass your exam, kuko licensing exam zikorwa ubu ngubu zike zikorerwa ku mashuri. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu abo mu wa kane, I think mu cyumweru cya gatatu cya June tuzaza kubakoresha exam hano kugira ngo nurangiza you graduate the same time you get your license. Ubu this year niwe nanuko badahari muzana babwira ko it will be done online, kuryo uzarangiza gukora ikizamini cyawe ubona amanota yawe ako kanya niko bigiye kuza bizaba ubu ngubu kwa gatandatu. Ubu twazanaga impapuro bakoreraho twayakosora, ubu ngubu bizakorwa online, to the point that when you finish your exam and your pass rate is 50%, uzahita umenya ngo nagisoboye cyangwa ntabwo nagisoboye. Of course harubwo habaho deliberation bamaze kubona amanota yose birashoboka, ariko bizaguha picture yayo wabonye ko niyo wadelibera ntabwo delibera mu ruha 30, ariko mu 48 49 birashoboka yuko at the end the examination committee ikurikije pass rate so gufata icyemezo yuko bamudelibera. Deliberation iremewe. Ariko ubundi licensing exam muri buri professionals hari core courses bagomba gukora, none izo ngizo buri yose ugomba kugiramo 50 ubundi ni make. Ubundi muri health sector bagomba gufata 60, mu bindi bihugu niyo bafata, kuko urumva tuvuge niba ari umuntu wa anesthesia ukize na 50 urumva ko bari mu kibazo. Nuvuga ngo 50 yakwica umuntu, 50 umuntu yakira. Si byose nawe tekereza anesthetic ugomba gusinziriza, noneho bakakubwira abatariko ukamenya ngo uyu muntu ariko muri licensing exam yawe 50 wamwizera kweli? Nibavuga uti arantera urwinguso. Fortunately license ntabwo ibiriho amanota. Ariko license iriho amanota wajya ubanza ugatekereza munzanira uwundi uko uyu simwizeye pe. Ubwo ndibuka twitangira gukora licensing exam in 2016. Icyo gihe abantu benshi baratsinzwe. Noneho muri anesthesia hatsinze umuntu umwe afite 51 mu bantu bari bakoze bose. And the minister yari Madimba, Minister of Education, aravuga atari ko se uyu muntu muramuha license niba ariko polisi yanyivuga kweri uyu muntu muhamuha license. Ariko ko polisi ko yavugaga twarayimuhaye. Ariko urumva yuko ubundi mu bindi bihugu bimaze gutera imbere ubundi muri health kugira ngo utsinde ni 60%. Urumva? Ariko ugeze ubu ngubu mwebwe turacyafata ngo ari nabwo dukora deliberation utayabonye. So urumva turacyashyiramo imiyaga. Ariko sinzi ko ariko bizaguma, maybe it will change. So iyo utize exam rero you get registration certificate ikwemerera as a professional. Niba ari public health baba ngo muri liste y'abantu bazwi mu Rwanda barayize public health harimo abantu abanawe.
kuko ibi ngibi izi data zijya muri Ministry of Health kugira ngo bazihereho muri to make the plan. Ni ngombwa haba indexing mu banyeshuri haba mu barangije nuko bigomba kumera kugira ngo planning igomba guhoraho ibihe byose. Niyo mpamvu ubona bashyizeho ikintu cya 4x4 abanyeshuri bakaba bariyongera nuko dushaka kongera umubare kugira ngo tugendeye kuri rate za WHO. Okay, wakira abarwayi uje wese ukavuga caho ngwino nawe umva umurwayi azavuga ati yuko yarantera urwinguso kabisa. So professionalism is very very important. Kubera iki kanso rero yinsistaho cyane? Kubera iki? Kubera ko unprofessionalism irahanwa, ishobora gutuma habaho incident, ishobora gutuma habaho negligence. Icyo gihe rero kanso ntabwo igarukira guha license gusa. Iyo habaye incident tuzakora investigation tukareba role yawe, responsibility yawe, accountability yawe ni ese ni environment ukoramo. Uko environment ukoramo nayo ishobora gutuma udakora neza. Wenda uhakora uri umwe amasaha menshi cyane ku buryo ushobora kurangiza urushye ukaba wakora amakosa. Bibaho, habaho rero investigation kugira ngo barebe responsibilities. Byaba ngombwa ko wakoze amakosa ukabona sanctions ziri mu bwoko bwinshi. Ushobora guhagarikirwa license, ushobora guhagarikwa gukora professional, cyangwa byaba ari igihano gikaze cyane ukoherezwa muri RIB kuko niba wakoze ikosa kandi ukabona ari we wabiteye ku buryo havamo gupfa k'umuntu. Cyangwa tuvuge uri muri laboratoire noneho umuntu umuha igisubizo kitari cyo, uramubwira ngo arwaye HIV kuko utabizi incompetencies cyangwa warangaye. Uwo muntu akagenda bakamutangiza imiti, cyangwa tuvuge igitunura HIV wenda iyo giteye ubwoba cyane, umuntu bahise bamutangiza imiti y'igituntu bahise bamushyira muri isolation kandi atarwaye. Urumva ko ari ikibazo. Icyo gihe bimenyekanye kuko abize muri laboratoire murabizi ko hari ukuntu national laboratory za kwassinga ibisubizo byagiye bitangwa, sibyo muri labo siko bigenda. None iyo baje bagasanga hari umuntu wakoze ikintu kitari cyo, niyo byararangiye arakurikirana. So n'impamvu rero tugomba kuba accountable mu byo dukora, cyane cyane tukagira professionalism. Reka nangirize kuri aka kantu rero ntarakajyaho muri bacyano kuvuga ngo kanso ihera mu gitangira, sibyo? Hanyuma ikabafasha muri process ikorana na Higher Education Council n'amashuri kureba implementation ya programs. Turi kumwe? Aho na hakabiri. Indi etape ya gatatu nuko we assess your skills and competence at the end of your cycle. Ariyo mpamvu habaho licensing exams zibazwa ukurikiye core courses za minimum standard. Ntabwo usaza kuba examen ya religion muri laboratoire, oya. Ntabwo kansi reba yuko uzi gusenga cyane cyangwa oya, ntabwo ari ibyo. Ibyo ngibyo birakeneye mu buzima, ariko ntabwo bikeneye kugira ngo ube umuprofessional witwa umulaborante guha. Ariko hari courses z'umulaborante, courses z'umusocial. Hanyuma at the end wamara kubona license rero tukafasha kugira ngo umaking sure ko wagiye ubana continue professional development. How? Dutanga uburenganzira ko bita CPD providers bemerewe gutanga izo courses kuba professionals. N'amashuri ni CPD providers. Basorganiza courses ku bantu bari ahanga baraho muri private n'abo mu ntuza. Hanyuma noneho ubundi tukinterveninga when there is an incident kugira ngo tukugire inama cyangwa tukugarure mu nzira zikwiriye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe habugomba bashobora guhamagara muri hearing committee ya council hari amakosa wakoze. Ariko niba ugenda ugakora nta byangombwa ufite, icyo gihe council iraguhana. Hari abo tujya dufata bafite license za fake bikoreye, icyo gihe abo bantu bajya muri RIB, ntabwo baba bakiri aba professionnel. So nababwiye rero iyi process ko ihari yatangizwe nyine na EAC, gukora EAC Common Market kugira ngo abantu bagire to allow the free movement of labor. Nawe babwiye background nuko hari protocol nyine ya Common Market, ariko ni freedom of movement no regulations kugira ngo nibizaba birangiye abantu bashobora kumuvinga bava mu gihugu bajya mu kindi. Ni birebire, ntabwo ibingibi nshaka kubibabwira ko ndashaka kubereka na professionals zatangiye gukora iyi process so far. Kuko muri za zindi zose mwabonye ubu ngubu zimaze gutangira iyo process n'izi ngizi. No kuvuga ngo we nawo mu myaka 2 cyangwa 3 uko biba bisaba ni process ndende. Isaba yuko habaho na inspection y'amashuri. So far mu Rwanda
only the medical council ni imaze kugera kure, bamaze kugera ku byo bita mutual recognition agreement, ku buryo umuganga urangije hano ashobora kuba yajya gukora muri Tanzania cyangwa muri Tanzania yaza hano cyangwa afite license yani ikaba yakwemerwa n'ahandi. Izi rero zaratangiye, ni ukuvuga hari teams ziva bakorana mu bindi bihugu, hanyuma noneho buri mwaka haba ibyo bita ESC Sectoral Ministerial Council ya health. So muri make numva ari ikintu ashaka kubabwira kuri council. Muri make, if I try to summarize, it's a regulatory body which helps you and help the country to make sure that people who are practicing are qualified to do it, they have the skills and the competencies needed for them to not cause harm. Or your harm is over you or myself or your parent. Muri make ni icyo ngicyo regulation ikora. We regulate profession by protecting the public. Urumva ariko there are associations dukorana nazo z'aba professionals kugira ngo habeho upgrading ya knowledge yinuza ya izo professions. So muri make ndumva kuri profession kuri yinuza yanjye nahagarikira ahangaha, hanyuma noneho if you allow me mbere yuko muza kubaza ibibazo reka noneho duhe umwanya all these professions bari hano. Professions bari hano dufite social worker mushyire hejuru turebe. Only tunacyo muragenda mubwira abandi. Ariko icyo nshaka kugira ngo mbereke ni uko ni profession iri muri among, mwabonye ko iri among among arabe Marie Claire aze kugira ngo avuge kuri presentation ye, narangiza turaho umuntu wa laboratoire nabonye ari mwebwe benshi, hanyuma noneho turaza kuba umwanya wo kubaza ibibazo. Ni sawa? Okay, murakoze. Thank you. Good afternoon again. The social work introduction. Social work profession is a trained advocate and mental health practitioner who helps vulnerable individuals, families, and the community overcome life challenges. I will say in Kinyarwanda, ni ukuvuga ngo umwuga wacu wa social work muri make wita ku bantu baba vulnerable. Nicyo iyi introduction ivuga. Aba vulnerable muraza bari bo? Aruama example. Umuntu vulnerable nyine par hasard. Hello. Pardon. Mu Kinyarwanda izi vulnerable person. Abantu bafite ibibazo bitandukanye. Bishobora kubashyira ku byabo runaka. Who is the vulnerable population? Social work. Can you say something? Even that I know. Even everyone. Try. Yes. Yes. Uh-huh. Yes. Thank you. Can I? Thank you. Thank you so much. My name is Daniel Fimo. So, as my colleague said, vulnerable people are those people who are at great risk in the society. For example, poor people, old people, children, and etc. Thank you so much. Thank you too. We have a background here, background of the social work profession. The social work profession developed as a response to social problems such as poverty, inequality in access, unemployment, child neglect, and lack of education. Do you understand, everyone?
It combines the knowledge from sociology, psychology, economics, law, and public health to help individuals, families, groups, and community improve their well-being. No kuvuga ngo social work muri background batubwiye yuko ikombi na bya bibazo byose abaturage bahura nabyo, harimo kubura akazi, kubura amashuri, abana bari neglige, abantu bafite ibibazo bitandukanye. Social worker icyo akora advocate kuri abo bantu bose kugira ngo bave muri ibyo bibazo, sibyo? For vulnerable people was mainly provided by families, religious groups, and charities. Churches and the community organization offered the food, shelter, and care for the poor, sick, and orphans. Ni ukuvuga ngo mbere yuko abasocial workers bagaragara ku isi hose barahari, ibikorwa by'urukundo byakorwaga n'abantu bafite urukundo nyine, aba volontaria bafite urukundo, yabona mugenzi afite ikibazo akiporta volontaire akajya kumufasha. N'amadini abantu bihaye Imana, nyuma nibwo baje kubona yuko hakenewe uwo mwuga kugira ngo donc abo bantu bitabweho ku biri systematique, atari n'importe qui, kuko n'importe qui ashobora gufasha, pardon ndakoresha n'Igifaransa, atari buri wese ubonetse, kuko buri wese ubonetse urumva ntago yafasha groupe nini, ashobora gufasha 5 mu 10, ariko abantu babyigiye bafasha uwo ari we wese, atari uwo bazi, donc uwo muhuye nawe ufite ikibazo. Sawa? Mu kinyejana cya 18 na 19 habayeho revolution industrielle, ni ukuvuga ngo biriya bihugu bikize byavuye mu buzima bwo guhinga no korora, bajya mu gukoresha ibintu bigezweho, industry, inganda, kugira ngo ubuzima bwabo buve aho bwari buri buzamuke. Uku guhinduka byateye ibibazo muri societe, harimo kubura inzu, abana bajya kubakoresha, akazi karabura, mbese ibibazo social biba byinshi. Impamvu habayeho gushiraho uwo mwuga w'aba sociale byihutirwa ni ukugira ngo bya bibazo byari bimaze kuza muri revolution industrielle babi covering, donc babikoreho kugira ngo bigabanuke, abaturage bahite babona ubwisanzure muri societe. Nibyo bishatse kuvuga hano. Uyu Jane Adams ni umugore w'igihangange, niwe watangije social work, ni umunyamerika. Yabonye ibyo bibazo byose ahita ahaguruka nyine ajya gukora ubuvugizi bw'abaturage batandukanye kugira ngo bashireho donc guidelines yo gufasha abo baturage bafite ibibazo. Sawa? Mu kinyejana cya 20 social work yahise iba umwuga uzwi. Turi kumvikana? Formal training and education, establishment of schools of social work, development of professional ethics and standards, creation of social welfare policies and government support programs. Ni ukuvuga ngo uwo mwuga wa social work wahise ushiraho imirongo ngenderwaho bazagenderaho kugira ngo ibibazo by'abaturage bikemuke, ari wo uyu murongo. Goals of social work, donc intego za social work: help people solve personal and social problems, promote social justice and human rights, improve living conditions, empowering vulnerable groups, strengthen community and social institutions. Donc intego ya social work ni ugufasha umuturage kwifasha agakemura ibibazo bye.
abasocial workers bari hano ntabwo umusocial worker ahora aha umuturage ibintu bimufasha gukemura ikibazo cye. Umwigisha kuzabikemura igihe kirekire. Ariyo batubwira ngo ntabwo umusocial worker atamika ifi umuntu ahubwo amwigisha kuyiroba kugira ngo ejo wa muntu atazagaruka ati nakuguteza ibibazo. Abenshi ntabwo muri kubyumva ko mugitangira kwiga ariko muzagenda mubimenya gake gake. Ariko nta muntu utaba mu mudugudu. Hari n'umwe subaho. Buri impamvu twese turipotinga kwa mudugudu, ujya na perezida agira mudugudu umuyobora. Ni ukugira amategeko tuyubahirize kandi tugire na accountability. Ndagenda hano mvanga Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda byose nta kibazo nshobora kubivuga. Hano rero ndashaka kubanza gutangira ku kintu kimwe, mwebwe muri abanyamahirwe. Bigendeye no kuri kanso. Muri kanso muri labo dufitemo aho bita lab technician. Babandi bafite A2 bize secondaire gusa. Sibyo bize secondary high school ya labo. Tukagira lab technologist. Nabize kugera kuri advanced diploma A1. Tukagira lab scientist. Abo bantu bose bari mu rugaga. Turimo turakorana. Hari ikibazo rero cyagiye kibaho. Buriya mbere umuntu yayikozaga hano mu birere Igoma agatazana diplome. Yazana diplome akajya hara muri labo agakora. Yamara gukora ibyo atanze bikaba ibyo ngibyo bukabigenderaho. Kanso aho iziye bashyizeho amabwiriza umuntu agomba kuba yujuje bagenda bikuramo gake gake. Buri ugiye nko mu burengerazuba ukakumura abantu bataye akazi bakagenda bakirukanka kubera ribu. Ni benshi batari bujuje ibisabwa. Ubu rero byaraje. Hari abantu ugeze gukomoza ngo haramutse haje Ebola iri Ituri. Ebola ntabwo ari genius ya Zaire ni yindi nshyashya ngo wajyayo. Bamwe numva mutangiye gutinya. Ira no opportunity. Ebola yaje muri 2013 muri Congo. Cyo gihe twari duhari turi mu kazi abantu nyine bajya gukora. Abakomeje gukora n'ubura ko nta kibazo. Nimba wiga labo tekereza uri umusirikare. Baguhamagara ku ikosi. Bakavuga ati ariko abantu mugiye kurwana intambara atiye babo ati sinzajyayo. Neza ubwo bari kwigira iki? Nimba uri umusirikare nyine uje kugira ngo uhangane n'umwanzi w'igihugu. Nangije ngiyewe bachelor muri 2012. Icyo gihe ndangiza bachelor ibindi nize ntabwo ari labo. Okay, ibi nibyo muri labo ariko bitari nk'ibyo nigaga muri bachelor. Ko bachelor twakwiga byose. Ijambo yavuze bita CPD mwegeze muryumva. Yarivuze ko ni impine. Bisobanura iki? Continuous Professional Development. Hano uzabona bavuga ngo ni Continuous Medical Education. Ibaze icyo gihe narangije kwiga. Iyo mba nagiye nkicara mfite license. Uyu munsi naza gusaba akazi hano bakakama. Bati ngaje gukora muri clinical chemistry. Nashobora kumenya icyo nkora se? Niyo mpamvu rero kanso iratekereza kavuga ngo umuntu uri mu kazi agomba guhora yiyungura ubumenyi kugira ngo atazibagirwa akagumana imwe yarazi cya gihe akirangiza kwiga muri bya bindi. Umuntu amaze imyaka 3 akora muri service ya hematology, muri service ya hematology. Akoramo ararangije agiye baramuhamagaye ngo ngwino hano hari ikizamini cy'akazi hano cyangwa se bapointinze handi hano. Kandi afite degree. Ariko amaze imyaka 4-5 adasoma. None se wa muntu azafite bwa bumenyi? Nicyo kintu kanso ibereyeho. Katubwira ngo noneho uzamuntu azakomeza buri ajye yihugura agira byibuze amakredi 60 mu myaka 2. Amakredi 60 ubwo ni amasaha 60 mu myaka 2. Mu mwanya wawe ufite uzanyuzamo ujye watendinga amasemina, amatraining kugira ukomeze wongere ubumenyi utazaguma hahandi waruri. Sibyo? Ibyo ngicyo nicyo kintu yababwiraga yuko ari CPD. Range zose nuza unit zose wangana kibazo. Afite ngana gute? Munsi ya 70 afite hypoglycemia. Wowe 60. Zira study dufite zose nizakoreye hanze. Sibyo? Twebwe turi abanyarwanda. Dufite uko tubayeho. Dufite ibyo turya. Nuba kwangaje ahantu ugiye gukora muri laboratoire. Umuganga azavuga ngo turakuzanya ngaha ni clinique nshyashya cyangwa ibitaro bishyashya bitangiye. Ngwino ubiheading. Niba sabira umuntu full blood count. Mwarabyize ndabizi neza. Cyaba bakamwakira ikizamini cy'isukari kubera ko adafite diabete. Uzaba utegetswe kumuhereza reference ranges. Reference ranges uzamuha uzamubwira ngo uyu muntu afite isukari y'120. Ariko entre parenthèse cyangwa se in bracket ngo umuntu ufite isukari umuntu mukuru agomba kuba afite hagati ya 70 n'114. None wa muntu afite 120. Uzica utekereze ngo
izino value zavuye he? Nuri umuscientist se? If you are a scientist, you have to think. Uyu muntu zino parameters ni izahehe, ugomba gukarikira izacu, sibyo? Ukavuga ngo nimba nkora ahangaha ibintu ngiye kubitekerezaho. Mu Rwanda harimo haraza inganda, mwabonye ko dufite ibintu bya vaccine, ni bande bazazikoramo? Si twebwe? Mwebwe murimo muriga kugira ngo muzazikoremo. Izo vaccine kugira ngo uzajye kuzikoramo ni uko ushobora gutekereza ngo parameters ziri gukora zihuje n'ibimenyetso mpuzamahanga, standard mpuzamahanga birahura. Wowe niba uri muri service ukaba uri gupima chemistry ugatanga result ukayiha umuganga, umuganga azagenda ijana ku ijana, sibyo? Niyo uzaba umuhaye result zitari zo uzaba uri umurozi, kuzaba wisha umuntu, sibyo? Ubu rero ahantu isi yacu iri kugana nk'uko yabuze abitubwira, dufite His Excellency hari ingingo yaduhaye, sinzi garukaho zose, ariko hari imwe yitwa accountability, hakaba indi yitwa think big. Ntimuzizi se? Gutekereza byagutse, gukorera hamwe no kubazwa inshingano, accountability. Izo nshingano tugenderaho rero muri laboratoire zacu ubu ngubu turacyarimo gutera intambwe z'ahantu turi kugera. Intambwe turi gutera nuko abakozi bagomba kwiyongera. Buriya umuntu yajyaga apima ikizamini cya malaria agahita cyohereza umuganga, muganga agahita avuga ngo uyu muntu afite malaria cyangwa ntayo afite, akamuha igisubizo. Uko turi kuzamuka muri standard mpuzamahanga, kuno mubona baza gusura u Rwanda abantu benshi, nuko hari ikintu bari gushakamo. Icyo kintu yo gushakamo rero, think big. Umunyamahanga naza kuza, ndabadenda ingero zumvikana, naza mu Rwanda akarwara, azivuza he? Azivuza mu bitaro byo mu Rwanda. Niyivuze mu bitaro byo mu Rwanda, azaba akeneye ko tumuha ibintu bifite standard. Tekereza wowe ubwawe n'uzaramuka ugiye gutanga igisubizo, umuntu agafata imiti, agafata n'indege, agasubira iwabo, yagerayo akipimisha, bagasanga ibisubizo bamuhaye bitandukanye na bya bindi, azagaruka mu Rwanda? Wapi? Azavuga ati hano mpagiye nakwivuza hehe? Azahita avuga ati ngewe ntabwo ndi bwivuze hariya, reka nisubirire mbanze, ntabwo najya mu gihugu ntazarwara ngo nivuze. Niyo mpamvu rero ko turi gukenera abakozi benshi, staff nyinshi. Twe ntabwo turihaza ku isoko, bagiye gushyiraho 4x4 ko tutihagije. Mwabona ministre wambaye ipantaro yacitse se? Mwamubona? Nurwo rugero tureberaho rero. Nimba utaramubona rero, niyo code of conduct yacu. Twebwe dufite standard tugenderaho muri labo, sibyo? Standard tugenderaho, dufite module baduteguriye twiga, hematology, chemistry, molecular biology, iriya ni science. Nyamwe ndabwira abantu ngo hari ubwenge, hari n'ubumenyi. Mu mudugudu wacu dutuyemo hano mu giturage, wenda mwe mushaka mwavukiye mu mujyi, harimo amaterasi y'indinganire. Ugasanga umuturage yaciye amaterasi y'indinganire neza ntawe bimwigishije. Niwe muntu wambara umwenda umeshe, niwe muntu uri ku murongo, niwe muntu witabira gahunda za leta kandi atarabyize. Undi akaza afite PhD, bavuga ngo ni umuganda agakomeza yiryamiye, bavuga ngo ni iki ngiki agakomeza yegere kuriye, none mukazamuvuga yakusira muntu kuki batamwa pointinga. Nese bo ntibareba, niba kwa pointinga zakaba nama muri Tanzania, haba inama bakavuga ati ariko ejo nubwo ariko wa gatandatu haza mu muganda rusange muri Tanzania, wowe ugakomeza uryamye. Byose babirebaho. Rero umuntu aba afite ubwenge, aba afite ubumenyi bw'ibyo yize, ariko ntabwo afite ubwenge. Ariko twebwe ubumenyi n'ubwenge biragendana. Muri labo rero ubu ngubu mu Rwanda dufite testing lab nyinshi, ariko ubu ngubu ejo bundi hagiye haje ibyorezo. Iyo haje ibyorezo ngewe mba ndi kubipima. Napimye Marburg, napimye Ebola, napimye Covid, napimye ibyo bita Rift Valley fever, imwe bita uburenge bwo matungo. Dufasha ama Minagri na lab. Uko Minagri na Rwanda Agriculture Board bafite amarabu makeya ashobora gutestinga icyo bita molecular biology, iyo turi kureba DNA and RNA. Nk'iyo hateye indwara z'uburenge rero tujya kubafasha gutestinga uko method ni zimwe. Ariko impamvu tujya yose ni nuko bazi yuko dushobora gutanga ibintu biri reliable. Niba dushobora gutanga ibintu reliable rero, ni mwige bya bintu muze mubishyira mu bikorwa, ejo Rwanda Agriculture Board nitanga umwanya ugenda ugiye gukora, nitwe bangaje nta bandi bangaje. Ubu nibwo muri Izaye, muri iriya bita Izaye ya college ya Busogo, bagiye gutangizayo laboratory science ariko noneho ya veterinary. Mbe ntabwo bayigiraga, kutayigira twajyaga kubafasha. Ubu bagiye kuyitangiza ku buryo nabo bazagira abantu bashobora kubapimira ibyorezo. Aho kugeza ubu ngubu icyorezo kije ko tujyayo, n'ubu ngubu Ebola batwata support ituri, bakavenda bakumvikana bati Rwanda muri kuri rwego ni muze twajyayo. Impamvu twajyayo ni uko ya discipline. Ebola yandura kuko nyine hari uburyo yanduramo. Rero muri izo safety urazikurikiza zose uko ziri.
hari ngiye nkunda standard. Hari igihe nigeze kubwira umuyobozi umwe, ndamubwira nti ariko rabo hari ikintu twita biosafety and biosecurity. Muzi impamvu indwara tuzandura cyane mu Rwanda? Iyo zije nka kurya zigata zirangira, ni uko twebwe turazandura zigata zirangira kuko tugira icyo bita standard. Muri laboratoire mwize ikintu bita biosafety and biosecurity, mwarakize? Okay, bio iyo bavuze safety noneho akazaho bio, muri kumva ko harimo ibindi bintu biri organisms. Iyo tuvuze ngo bio security, ni uko ahantu hacu hose hagomba kuba hari security, hari control. Hano hari inkende zijya zihagerara, inkende zahagera kuzamaze kuba nyinshi ahantu henshi. Rero hari umuyobozi umwe muri kaminuza twajyaga mu nama habwira ibya standard, nkabwa nti zino labo zanyu nubwo ziri labo zisanzwe mujye mugira biosecurity. Ati se biosecurity ni iki? Ni security y'ibintu byawe mupima. Ushobora kuza ahangaha korera nimuyizi, nimujye muri practice bazabazanira korera muhinge kugira ngo muyimenye, sibyo? Abatazi wenda abatiga muri labo, iyo tugiye gukora ibintu bya culture, dufata bacteria, ni udusimba dutoya tuno twandura, tukaduha ibiryo tukatugaburira tugakura. Twamara gukura tukareba ngo izo bacteria ni izihe, tugafata imiti ishobora kuvura za bacteria tukayishyiramo, no tukareba umuti uyishe neza akaba ari duha umurwayi. Ibyo ngibyo bita culturing. Ngiye ko yakuna nkunda standard ahantu hose maramva byagenda ku standard. Burandamutse nje nkabanze ko standard yo kwicara muri sale intebe igomba kubiraha. Iyo nsanze ndaharimo no mbabaye. Nagiye rero muri lab imwe ndi kumwe n'abandi bayobozi ndabwana, ariko iyo tuvuze biosecurity tujye tuyubaha. Iyi miryango n'amadirishya igomba guhora bifunze, ndetse no muri office byagombye gufungwa. Ngo hayanga yakunguza standard zawe ngo byihorere, nta kibazo. Icyaje kubaho, urumva nyinatekerezaga yuko nimba muri kwiga babazanye nka Vibrio kora cya Klebsiella, sinzi wanda izo bacteria nimba muzizi, ni bacteria ushaka kwandura ukarwara vuba. Ushaka kubafunga kuri umuryango wakinjira nk'inyoni, inyoni yakwinjira yakora kuri ya bacteria yo yasohoka igahita ikora ku isahane ahandi hantu mu giturage aho hafi. Umwana yaza kwiriraho agahita arwara iki? Korera. Ni uko ngo abazungu bajya kubikora baramaze byose kubirebaho. Icyo gihe baransetse ngo ibyo bya standard ntabwo ari applicable hariya. The same mugabo rimwe baza kumwe ba telefone, yari muri office arafunga, afunga imiryango ya office ifite amaetaje, ahita asohoka ajya mu nama, agarutse yafite iPhone 15 nizo zigezweho hari, arayibura. Ayibuza ati karabaye, ninde unyebe telefone, bajya ku makamera hano henshi hari kamera de surveillance. Barebye kuri kamera basa nta muntu ugeze winjiramo, bagiye gukora investigation. Bari gukora investigation basanga ku meza hari utuntu tw'udukende tw'uturenge duhari, kumbe inkende yaciye mu idirishya itwara telefone. Barebye hanze basanga irimo iratembera hehe? Mu mazi. Telefone basanga telefone yamenetse, inkende nkariye. Noneho umugabo aje kumuhamagara duhuye, arambwira ati bya bintu byumbwira bya biosecurity, ati narabibonye. Atuzi ko inkende yameneye telefone. Muri kumva? Urwo rugero ni ibintu byabayeho pire. Uzi icyo bisobanura? Hano hari abantu bamwe biyandikishije muri kansu, niba hari se? Hari abandi batiyandikishije. Ba bandi batiyandikishije rero, ushaka kumva ati biriya nta kintu bitwaye. Buriya ikintu kiriho, ntushobora kuzabona inshuro imwe ku muntu umwe mu myaka 100. Bya bintu usanga nyine bibayeho. Siko bimeze? Kugira ngo icyorezo kize ku isi, hari icyo twita pass ya zero mu cyongereza, cyangwa mu gifaransa sorry, zero patient. Zero patient ni umuntu azanye icyorezo. Kugira ngo muzamubone nicyo gikomeye. Umuturage ava ahangaha yumva ari kubabara umutwe, akajya kuri clinique hariya. Yajya kuri clinique, njya bikora abanyeshuri benshi baza hariya mu mastage, bakamuvura bakeka kuri malaria, bagahita bafata amaraso bakayamushyira muri tibe, bakamufata amaraso muri tibe. Ugahita ubona muri laborante araje afashe rya cupa, ati umuntu afite malaria mumumvure vuba. Kandi rya cupa akozeho wamashaka kuba bakeka malaria ariko afite iki? Marburg. None afite Marburg ukazasanga bayimubonye ariko nawe wakoze kuri rya cupa rye. Kandi biri contraindicate, standard ivuga yuko ugomba gukora ku icupa wambaye iki? Ga. Mwiga mushyizeho umwete, sibyo? Muzakora mu laboratoire atandukanye, muzakora mu bushakashatsi. His Excellency hari urugero agenda duha. Urugero duha nimba turi kuzamura ibya tourism, sibyo? Tourism tuyizamura, ba bantu bakaza gushaka service iwacu. Wagera ahantu bakavuga ngo urahari uri kanaka. Harimo abafana ba Arsenal ahangahara. Felicitation mwatwaye igikombe. Sibyo se? Harimo n'aba PSG na Atletico na Bayern Munich. U Rwanda rwamamaje
kuri Arsenal abantu bari kugira ngo donc ni fani badatekereza ibyo ari byo. Umusaruro wa tourism yo kubya inshuro 7 mu Rwanda, umusaruro yo kubya inshuro 7. Iyo bivuze ngo inshuro 7 rero ngiye mpita mbyumva opportunity. Ni ukuvuga ngo ni ba bantu baje hehe mu Rwanda, abahaje barivuje, ibyemezo bifatwa kwa muganga mu kuvura umurwayi 70%, iyo ni séance 70% bishingira kuri lab result. Laboratory result nimba bishingira 70% by'ibisubizo gifatwa ku murwayi, by'icyemezo gifatwa bishingira kuri lab result. Nimba bishingira kuri lab result, tourism yacu ikaba iri ku inshuro 7 kuva twajya gukorana na Arsenal. Ni ukuvuga ngo ubwo twimukiye kuri NBA noneho ubu ugiye kongera byikubizihe inshuro nyinshi. Nibyikuba inshuro nyinshi ba bantu bazaza mu Rwanda gushaka service bakenere kwivuza. Nibakenera kwivuza lab niwe bizabireba. Nyirinkwaya azavuga ngo i Kigali hospital yanjye aho igeze nigomba kujya guprovidinga services ziri medical kuri stade Amahoro abantu baje gukina. Nimba abantu baje gukina bagomba kubanza bakaba tested ku rwego runaka. Ntabwo ari ukura abakozi mu kazi ngo bagende. Akeneye bande, bakeneye batwebwe. Batwebwe turi hariya kugira ngo dutange serivisi nziza kandi turi seriye. Harimo research. Honorable Minister w'ubuzima Sabe ntajya avuga ikintu kitashingiye ku bushakashatsi. Ikintu cyose ni ubushakashatsi. Ubushakashatsi bavuze ubushakashatsi bavuze labo. Clinical trial muzi cyari cyo? Do you know clinical trial? Clinical trial murayizi? Hari irimo kuba n'ubu ngubu. Irimo kuba ishingiye kuri malaria. Wabonye ko malaria yagiye yiyongera cyane. None se imiti ivura i Burundi n'ivura mu Rwanda? Kugira ngo babimenye rero nuko ko dufata imiti tukayiha umurwayi nkuko dusanga tuyimuha, ariko tukatumufatira n'ipimo buri gihe tukara ko ya miti itanga ibisubizo. Ariko bitewe nuko abakozi dufite mu Rwanda bazaba bari busy bari kuvura iki babarwaye basanzwe, hakina abantu bazakora muri bwa bushakashatsi. Ni bande se? Ubu ngubu dufite clinical trial nkeye kuko gira abakozi tugira bakeye, izindi ntizigenda neza twubahiriza ipimo mpuzamahanga. Awenda baza amakuru muzi ko na FDA yacu kugira ngo yemerwe ku rwego mpuzamahanga bafite PhD mu bintu bya lab, bose barabafashe abandi baba bakeye kugira ngo twuze ipimo mpuzamahanga. Hari statistika tugenderaho. Nimba bavuga ngo umurwayi umwe abarwayi 200 wenda agomba kubona n'umunasi umwe, ibyo ipimo niba utabifite nta opportunity bazagwaye kuza gushyira igikombe cy'isi mu Rwanda. Ntabwo byashoboka. Niba rwara se bizagenda bite? Ubu se nimba His Excellency ari kwikomitinga yuko byibuze mu mwaka wa 2030 kuzamura dushaka kwakira igikombe cya Afurika, tekereza twakiriye abantu barenga 20,000 bashyashya baje gutura mu Rwanda. Twabona hoteli? Yego twazibona. Twabona ibyo barya? Yego twayibona. Niba rwara bazivuza he? Bazivuza he? Kuri twebwe. Twibuka ko ibyemezo bifatwa kwa muganga 70% kugira ngo afate icyemezo 70% babishingiye kuri labo. Izo labo rero dukeneyemo abastafu kandi abastafu bari seriye, sibyo? Nimba tutari seriye ntago bazaza hariya. Kandonda mu gusoza nababwira yuko nk'ubu ngubu sinzi ari umuza abaturage mu Rwanda tugeze kuri bangahe? 13. Turi hafi 15. Nimba dufite 15 dukeneye abarabarante bangahe? Ni bangahe? Mubo dukeneye rero ntabwo dukeneye abize gusa, dukeneye abize ariko bari seriye mu kazi. Turumvikana? Ubu ngubu biroroshye yuko umuntu yatanga wenda ruswa bakamuha igisubizo, ariko umuntu ntabwo ari iwacu, ntabwo ari muri labo. Ashobora wenda kujya mu biryogo bakakimukorera nkuko yajya mu biryogo agakoresha wenda n'iterimi ikoreshwa si kwibasira agace, atabona umuntu wenda akagira ngo ni uko kwibasira, n'iterimi ikoreshwa forgery. Ashobora kwenda agaforjaringa izo resulta, ariko cyonzi icyo ntabwo ari muri mwebwe, sibyo? Izo resulta rero twebwe twige ibintu byacu, akazi hanze gahari. Nimba mu mwabona miliyoni 13, ubu ngubu ibitaro bari kubaka ni byinshi, barimo bazamira iki capacity. Mubo hari ibya Masaka nabyo bigiye kwangaje, nase bizangaje abandi, bizangaje batwebwe. Hazaza ama clinique privé, hazaza ama research center, hazaza ama clinical trial center, hazaza byinshi. Ibyo bintu byose bizaba bidukeneye. Icyo nshaka rero ni uko tubyiga kandi tukabyiga neza, sibyo? Iyi domaine yacu iri empty. Amerego dufite turimo turemerwa no kujya mu bindi bihugu, ariko ahantu umunyarwanda ageze ari distinga. Umunyarwanda agerayo agakora ibintu biri seriye.
kuriya mwabonye ari guperezanta ko tugiye gukorana n'ibindi bihugu ku buryo umuntu ashobora kumigira akava hamwe akajya ahandi, aho uzajya mwe ntimuzajya ikibazo cy'abazaza, aho uzajyayo ubapimane neza ibintu byabo. Ubundi rwose karibu mu mwuga, muzige neza, tuzanahura no muri stage, ndabizi clinical placement tuzahura, Sendegera ndamuzi azabazana, muzabyiga neza ariko muzige mufokasinze ku cyo tugiye kumarira igihugu. Yego urakenewe hanze, ariko se nimba nkenewe ndakenewe ngo njye guproducinga iki mu gihugu. Our presenters dushimire cyane the professionals badufashije kutubwira imyuga nanone. So harageze mutubaze bya bibazo bikomeye n'ibyoroshye n'ibyoroheje, ariko mbere yuko tugera mu bibazo nagira ngo menye, did you learn anything? Was this important or did we waste your time? It was important? Very good. So 1 or 2, 3 things that you learned by show of hands. Niyo cyaba ari kimwe mukuyemo hano, nituva hano bakabaza ngo bari abantu bababwiye iki, nicyo uri bubwe wakuyemo. Ntacyo mwize, twatakaje umwanya wacu. Ye baba we, okay, twataye umwanya, hari icyo mwize. Good, watubwira. Thank you so much. Ikabagwe mikro bandi bumvireho. Thank you so much. My name is Damiela Flemo, and I am class representative of Biomedical Laboratory Science. So I first appreciate everyone, especially the guest who have come here to give us this outstanding information about our profession. So I have learned many from the beginning. I have learned that this was about to help us to engage in our profession so that we can develop ourselves and our country. You are working with the East African community to appoint regulations to meet required professional standards. So you have been clarifying that the council works hand in hand with the universities so that the professional requirements can be achieved. So I have learned that this council is here to help the students to get the required professional standards that will help him to work for the community, but meeting the requirements of the community to live peacefully. Okay. So thank you. I think that I can at the same time ask my question. Okay, no so problem. So that I will not come back. No problem. Can you allow me that? Sure. Okay, my question is, you said that the graduates should go through council before the enrollment in the profession and pass marks is 50 marks. And you said that sometimes you can deliberate. For example, maybe the candidate had passed the exam and got 48. And you said we can maybe deliberate. I want to ask you, why do you deliberate? But I'm not focusing on the deliberation, but focusing on the question, if we deliberate, does the candidate fulfill the requirement? Does the candidate who is deliberated has enough knowledge and skills required to meet the professional standards? And the big question is, when you deliberate the candidate who does not meet those specified standards, and when he reach in the profession and he can commit some mistakes concerning the profession,
and can have a negative effects to the health of the community. Here you are violating the law, and you are not taking accountability that you were talking about. So I told you that I'm not focusing on the liberation, but focusing on what can we do so that if we are considering the 50 to get 50. protection, what can we do so that we don't deliberate, but we get the marks required to work for the community and develop our country in the health sector. Thank you so much. Thank you, thank you. It's only one day that you sit for exams and you're asked 100 questions in your whole courses of 4 years. So you cannot say that if somebody fails and they get 49 and you say, no, this one doesn't understand this subject. That's why we can deliberate sometimes. But let's say you have four papers that you need to sit to write, and you fail just one, you get 49. Others, you get 70s and 80s. That's an example. Are you going to fail that person to ask them to come back for another exam? So that's why the examination committee will sit and say, okay, we see that person. Maybe that day when we prepared that exam, you were sick, you know? But remember that when you come to sit for exams, you already have your diploma. You have it. You have your certificate. You are already qualified. So we are not there to stop people from getting licenses, especially that we need them. So that's why the deliberation is allowed as in the policy, but it will depend on the individual performances. Okay? That's not that we are against the rule. No. This is accepted in education. It happens everywhere. Okay? But it's not automatic. And for you, you need to make sure that you are not going to sit for exam to get 50. Why don't you target 70 or 80s? When you study to get 80s, then you are going to get 60s. But you say, okay, let me try to get 50. You may fail and get 45. Okay? Yeah. Other question that was asked by you was about? Yes, yeah. If you have been a nurse or a medical, you want to do medicine, okay? You were asking if someone can have 2 licenses from different councils. It is possible. You may be a nurse and you decide to go to do other studies like public health. It's allowed. Then that time you go to the nursing council, you get a license, and you can also get a license from Allied Health Professions Council as a public health officer, depending on the one you want to use. If you want to be employed as a nurse, then you'll be allowed to work as a nurse. If you want to work as somebody in the community as a public health officer, then you will have to have a license from the public health. The other question was before you go to the social worker, it's you. You asked a question about the CPDs. Okay, you were asking if the council is the coordinator of CPDs, but doesn't provide CPDs. But we have different MOUs with even international organizations where people can do CPDs online. But it depends on you on what CPD you want to do. There's what we call World Continuing Education Alliance. When you are registered as Allied Health Professions Council, even nurses and others, you can go in because you have your number that allows to go in, and then you can decide to choose the course you want to do. And when you finish it, you get a certificate that gives you the credit you need. So the council it's regulated to coordinate the CPD providers. CPD providers can be professional associations, can be specialists in that domain, can be international organization, can also be the school or the hospitals, health institutions. And those institutions, they have specialists, they can organize courses, and they can approve that you attended a course, and that course had like 20 credit or 10 credit or 8 credit. Usually when it is one day, usually 1 credit is 1 hour.
But let's say you are in a service together with the team, and you work on a case and then you do research. You who is going to provide the outcome and teaching others, you get two credit in 1 hour. But those are just participating, they get 1. So there is a policy on how people can acquire continuing professional development, and you can get CPTs on ethics, on basic life support. Those are the things that are compulsory for everyone to have. Basic life support. It's a course that is done by all allied health professionals, even the nurses. It's a course that allows you to provide the first aid to anyone who may collapse in front of you. Imagine you are in the laboratory and somebody collapses. Are you going to run away and saying these are demons? Are demons? No. You need to have the skills to apply resuscitation. So for everyone who is in the health sector, we must have that one. And it is renewed every year. It's the same with ethics. For the social worker, you were saying that social workers are among allied health professionals councils, and they register like others, okay? And you've seen from the presentation that we can have social workers also working in under other ministries, like Ministry of local governance, you know. We have different areas where they work. So whenever they work, usually they should have a license. But because now in the Ministry of Health, when you work there, it's compulsory for you to have it. But there is some problems now in the structure, because you find that they've been put in the support services, and they are not support services. It's very easy. Akensanga, our new applying games, you create an account. And when there is something that is missing, they respond to you immediately. But sometimes you apply and you don't go back to your account and see if they've responded to you. Nicyo kibazo twabonye. Ntabwo wavuga ngo uriya byarihusura n'ibyihuse, akenshi usanga ari wowe bivaho. Kuko bigenda bikurikira ko abantu bagize ubundi, when you put everything, it does. Nta n'ubwo icyumweru kigera with 3 days. I'm the registrar, I know what is happening. Ariko akenshi, people they put their document, ari ugasanga wenda hari ikiburamo, wabura icyo bahita bagusubiza. Ari uko utahise usubira muri system, ngo urebe ko icyo bakubwiye, ukazategereza, ukazabona noneho rimwe na rimwe ugahamagarwa, ariko uko batansubije. And when you go in, duhita tukwereka yuko baragusubije ahubwo ntabwo wabonye, nta nubwo ari ku index, n'aba licensing arubwo bikunda kubaho. So ubundi ntabwo ari ibintu bitinda, nta nubwo kuri indexing ari ibintu byinshi. You put your admission letter, ugashyiramo na ID yawe, I think ugashyira nta nubwo rwose bitinda. Ubundi nicyo to encourage you to start doing it now, kuko twasanze ko benshi mutarabikora. Start doing it, then you are going to get it. If you have a problem, hariho number witwahamagara, iyo ngiye ikora amasaha yose y'akazi, bazagusubiza bakubwira ikibazo aho kiri. Ngari icyo kibazo ntabwo abantu baba bahise basubira muri system ngo barebe icyo wabasubije. Ndumva twagerageje gusubiza ibibazo byose, kandi bagira ngo tubashimire ukuntu mwitwaye, ariko nizeye ko mwumvise ibyo twababwiye. Sibyo? Hari icyo mwakuyemo? Twakoze ko mwabyumvise, kandi ubundi we have the council ifite hari RHPC TV kuri YouTube. Iyo ugiye uhasanga n'ibindi byinshi. When you go there on YouTube, nungu wareba hari ibiganiro byinshi cyane biba byarakozwe bivuga kuri different professions, kugira ngo umenye ibyo bakora, none ukamenya ibyo bikora. Niyo registration iriho na exam online igiye kubaho, bagiye kubishyiraho ukuntu bizakorwa, kuko kugira ngo bitazabatungura, ahubwo ngo turanasaba kugira ngo n'amashuri atangire kujya bamenyereza gukora exam online kuri computer, kugira ngo nijya gukora exam uzabe waramaze kubimenyera. Naho ubundi hari abantu usanga kuba batamenyereye gukoresha computer, ariko ndabona mwe mukiri bato murabimenyereye. What you are doing. So ubwo nibatangira kubamenyereza rero, this will be the first time we are going to do it. We see, then tuareba challenges zirimo, ariko mutangire kubyimenyereza, mutangire kumenya uko bikora, then ku buryo muzarangiza mwamaze kubimenyera bitazabagora. Hari ufite value
should every healthcare student prioritize before entering workforce? Thanks. Before entering workforce, Yes. what are the values? Yes. Okay, give me one. What value do you have? Discipline. Discipline. Okay, yindi. Eh? Nushaka kuvuga no mu Kinyarwanda. Iyindi. Gufashanya mu bikize, mu gukopera. Reka twumve values indangagaciro. Mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza. Ni izihe values wumva ukeneye ukwiriye kugira mu munyeshuri wiga iki? Wiga? BLS. So what are your values ubu ngubu ugenderaho? Kwirinda gukopera. What are your values? Eh? Kuba inyangamugayo. Izindi? Kugira discipline. So ubwo izo ntabwo zihagije. Ari yindi. Values wazirangije. Ngaho bazi ikibazo. Reka twumve. Mwihangane. Mugenzi wanjye niwe wabajije ibijyanye wenda n'amazina cyangwa se information zitagusize. Ubu ngubu ntabwo nagisubije icyo ngicyo. hari nk'umuntu wenda utanze index kwa document mu gihe basaba ku mazina wenda uburyo akurikirana ntabwo ari bwo kundangamuntu neza. Icyo gihe ntabwo bifatwa n'abantu babiri batandukanye. Okay. Ibyo rero byo habaye ikosa nibyo nabwiye hariho inamba hariya urahamagara bakabikosora. Hariho namba hariho na email wandikira bakakanayishyiraho bakavuga ati ikosa ryabakozeho muri dukosorere. Nari nibagiye kugisubiza icyo ngicyo. Ngende umva turi ko tugenda turangiza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyonzima Valentin. Ikibazo ufite umwe muri mwe yatwigishije atubwira yuko gukorera muri labo rimwe na rimwe tugomba kuhakorera hakinze nyine hafunze kugira ngo niba ari nk'ibiza turi gupima bitari bugere hanze. None ko hari nk'ibiza byandurira mu mwuka nidufunga uwo mwuka ukagumamo buri muntu wese uzagiza muri labo naza agasohoka yanduye. Ariko yababwiye ibintu bya biosafety. Iyo safety rero nabwire umuntu hanze gusa kandi soba ngo n'urugero yaba hagati nk'iyo bibaye ngombwa ko laboratoire zigomba gukora bafunze. Ariko icyo gihe iyo safety ntabwo ireba gusa bo hanze nawe. Ubwo rero nawe ufite ugomba kwirinda n'umuntu wese ugomba kwinjiramo abafite ukuntu agomba azwi ngo kugira ngo winjire muri laboratoire uraza wambaye maske uraza wagize gute ari ukuntu wirinda. So urumva rero ayo mabwiriza niyo tugomba kubahiriza twebwe twaba turimo n'abari hanze. So ni ukuvuga ngo hari amabwiriza yubahirizwa akenshi usanga baba banabishyize n'imbere mbere yuko umuntu aninjira kugira ngo abimenye. Ariko muri labo hinjiramo abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye kandi abo bose ugomba kubita. Icyo gihe niba hari umuntu winjiyemo kandi aje aho ngaho nawe bamushyira muri izo condition bamubwira ngo kugira ngo uzemo uraza wambaye gutya bakagupima hanyuma ugasubirayo. Sibyo niko bimeze. Hari amabwiriza atangwa ari abakoramo ari n'abagomba kujyamo kugira ngo twirinde twese. Wowe ugiye gupima indwara utazi ubwo ngubwo iwe yaza wewe wamubwira ati wowe uraburetse wabuze arwaye iki? Oya reka noneho wa laboratoire akubwira ugiye upima indwara utazi ngo wamubwira ngo iki. Nakuze cyane. Ubundi muri laboratoire nta murwayi ugeramo aho bapimira hagererwa n'umuntu upima gusa. Niyo mpamvu nyine ibyorezo bidakwirakwira. Ni ukuvuga ngo nimba wenda tuvuge hano mufite phlebotomy service where we are going to collect samples, you will be there in the correct specimens. Then you are going in the testing area for you, only you, and the others who are going to test. But the purpose of telling you this one is not teaching you how you respect biosafety and biosecurity. It's an example that if there is standard, you have to respect the standard. If there is law and regulations, you have to abide on them. That's what I'm saying. Yeah. But as long as you grow in career, you go in the clinical placement, you will know how and when and where you will perform your activities. Thank you. Yeah, usually when you go somewhere for the first time, there is an orientation where they give you these are the standards,
that you need to be respected. Normal, what they use what we call accreditation. For a center to be accredited, they need to fulfill all those standards. Okay? So that's how it is. Indi ndangagaciro ukeneye ubu ngubu nk'umunyeshuri. What are other values? Kubaha ndese. Nawe muri kumwe. Kubahana. Sibyo no kubaha no kubahana. Hari undi ufite n'indangagaciro? So nyira twavuze nyinshi zose zirakenewe. Niza kirazira zose nyira mu murazizi. Nagira ngo rero nongere mbashimira. I want just to thank you again. I don't know if you found this was interesting. Was it interesting? I feel we gave you a lot of information, and that you need them. Number one, you knew about the council, regulatory body, and then your responsibility to get indexed, so can be member, you can be, you fulfill all the requirements to be enrolled in the profession that is regulated by that council. And this is not difficult to do it. That I think our Ozibisu now they will help you to make sure that you are going to do it. Then we're very privileged to have professionals, our social workers, laboratory. We learned a lot of things that open you the eyes, that you understand where you are going as a professional. What are the career? What are the advantages? But the most important important information you need, so you need to understand that Rwanda needs you, and it needs you as full professionals who know professional who knows what to do and when to do it, with displaying all the values. Very, very important. That's why ethics is very important. That's why we organize courses for you on ethics. So let me thank you again for choosing these professions, because as we've been taught here, we've been informed by the professionals, we still need numbers. We are still few. But the other and the last thing is that we have a wider market in the East African community. So don't just be fixed on what is happening in Rwanda. Try to understand what is happening elsewhere, so that you can get more involvement and also more benefit. Because sometimes you may get more benefit when you go outside, but think of Rwandan first. Okay? Thank you very much, and I want to thank all the leaders who are here, been here, allowing us to come here to give you this public lecture. We usually do it every year, so maybe next year we come back and find you here. So when you see TV, you can also write your questions, and then we are going to respond to your questions. Thank you very much. Thank all of us for this event at the Catholic University of Rwanda. The deputy chairperson of the council, the registrar, the professionals who are our close neighbors. We are so happy to have you around, and particularly for this public lecture. As you have seen, they talk about things that they know, the things that they practice, and they have taken us to the standards they follow. So, another round of applause to this team. Please clap again. I know we have sat for quite a long time, and it is not healthy for all of us. We need to close the event. On behalf of the BC and the entire health and the social work faculties, we want to say a big thank you. Thank you for coming, for taking us into the world of health and social work in Rwanda and beyond. So our doors are open anytime you want to come. And for our students, please interact with the council. Interact as
said, there is a way of communicating through the media. So please interact with them and have your questions answered. Have your questions answered. And as I conclude, it is important for us to get to raise our standards, to raise up our standards when we read, when we teach. Some of the lecturers who are here, to raise our standards, because where we are heading to is the world of excellence. Okay, so you cannot aim at excellence and then you don't take really the necessary steps. So to raise our standards in such a way that we respond to the market needs. And for our guests, I think C1 has still homework to do, particularly training our students on writing online exams. Some they fail not because of they don't have the knowledge, but because they have not practiced online exams. I think since the guy is here and the rest of the staff, they will train them how to go about online exams and to ensure that you all succeed. So thank you all of us for this. Thank you for bringing us this public means so that we could interact and conclude very well. It came a bit late, but we understand you were not around. So we can close. Sendedia, do you want to say something? No, just to thank the team and the students for being patient and following, and also we are sure that they understood. Good. Thank you Maybe for one the last students who have come to join CUR. And we are sorry that sometimes we use Kinyarwanda for the reason that you can understand, but we are very sensitive to you. We love you. We want to do everything with you. Yeah, maybe the last thing I would just want to tell you is that the Rwanda Allied Health Professionals Council, every year, they award the best performers. So there is an award every year for the best performers. So it's up to you to work hard to get those rewards in every profession that is trained in all the institutions that we are working with. Thank you. So now, as we conclude, we can all stand. Data na mwana na Roho Mtakatifu, mwakoze mugire ikigoroba